Hello students, in previous video we started a new topic, that is topic number 13, changes physical and chemical. Today we have to learn about what is mean by physical change and what is mean by chemical change. But after that we have to study or preview the previous point again. Okay, we can revise the previous point again. In previous video we have to study what is mean by changes, and different kind of changes happens in our environment. In that we studied the different types of changes with their suitable example. We study the first change, that is man-made change. Okay, those changes happens with the interference of human being. This kind of changes is known as a man-made change. For example, cutting vegetables, cooking food, etc. These are the man-made change. Okay, man-made change म्हणजे मानवनिर्मित बदल. जे बदल मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे घडून येतात त्याला मॅन-मेड चेंज असं म्हणतात. उदाहरणार्थ अन्न शिजवणे, भाजीपाला चिरणे, कापणे या सगळ्या मॅन-मेड चेंजेस मध्ये येतात. नेक्स्ट सेकंड चेंज इज नॅचरल चेंज. These kind of changes happens only due to the nature without interference of human being. For example, ripening of fruits. दुसरा बदल होता नैसर्गिक बदल. नैसर्गिक बदल म्हणजे जे बदल फक्त निसर्गामुळे घडवून आणले जातात, ज्याच्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप अजिबात असत नाही, अशा बदलांना नॅचरल चेंज असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, फळाचं पिकणं. यानंतरचा पुढचा बदल होता थर्ड चेंज इज युजफुल चेंज. दोज चेंजेस आर युजफुल टू अस. These all type of changes come under this category. For example, conversion of milk into curd. This is the useful change. Fourth change is harmful change. Those changes are harmful to us or it causes economic loss. This kind of changes is known as a harmful change. For example, rusting of iron, corrosion of metal. पुढचा बदल आपण अभ्यासला होता विद्यार्थी मित्रांनो, उपयुक्त आणि नुकसानदायक बदल किंवा उपद्रवी बदल. ज्या बदलामुळे आपला फायदा होतो त्याला उपयुक्त बदल असं म्हणतात. उदाहरणार्थ दुधाचं दही बनणं. आणि ज्या बदलामुळे आपलं नुकसान होतं अशा बदलांना हार्मफुल चेंजेस असे म्हणतात. उदाहरणार्थ लोखंडाचं गंजणं. देन नेक्स्ट चेंज इज दॅट इज क्विक चेंज अँड स्लो चेंज. Those changes happens quickly. This kind of changes is known as a quick change. For example, bursting of balloon. And those changes are taking long period of time. This kind of changes is known as a slow change. For example, revolution of earth, mechanism of day and night, ripening the fruit. These all examples are taking long period of time, so it include in slow change. And bursting of balloon, this change happens quickly, so it is present or comes under quick change. Okay, another type is reversible change. Reversible change means those changes occur forwarded and again. This kind of changes is known as a reversible change. Okay, for example, melting of wax and again wax is converted into solid wax, or ice is converted into water and water is again converted into ice. These changes happens again and repeatedly. Therefore, these changes comes under the reversible change. Next change is periodic change and non-periodic change. Some changes are taken some fixed time interval. These changes is known as a periodic change. For example, mechanism of day and night, mechanism of sunset and sunrise. These are the periodic change. Non-periodic change, in this type of change, the time interval is not fixed. For example, flying the bird away from the tree. विद्यार्थी मित्रांनो, पिरियडिक चेंज म्हणजे काय? ज्या बदलासाठी एका विशिष्ट कालावधी किंवा तो कालावधी हा फिक्स असतो अशाला आपण पिरियडिक चेंज म्हणतात. आणि जे बदल घडण्यासाठी किंवा झालेल्या बदलाला विशिष्ट असा कालावधी लागत नाही त्याला नॉन पिरियडिक चेंज असं म्हणतात. उदाहरणार्थ पिरियडिक चेंजमध्ये दिवस आणि रात्र होणे,
पृथ्वीचे फिरणे, घड्याळाच्या काट्याचे फिरणे याच्यामधला टाईम पिरियड जो आहे, कालावधी आहे तो फिक्स आहे. त्यामुळे हे सगळे पिरियॉडिक चेंजमध्ये जातात. परंतु पक्षी झाडावरून उडून गेला तर हा पिरियड फिक्स नाही आहे, तो पुन्हा कधी झाडावर येऊन बसणार आहे आपल्याला माहीत नाही आहे. सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कम्स अंडर नॉन पिरियॉडिक चेंज. Okay, we can revise all these changes again. First change is man-made change, second change is natural change, third change is useful change, fourth one is harmful, fifth one is quick or fast, sixth one is slow change, seventh one is reversible change, eighth one is a periodic change, and ninth one is non-periodic change. Okay, we can study 9 types of changes with their suitable example in previous video. Today we see the what is mean by the physical change and chemical change. After that, with the help of the pictures, we can solve the given question and understood that what is mean by physical and chemical change. Dear students, see this picture. These pictures are showing various chemical and physical change. In that, first picture is about ripening of fruit. Second picture is about separation of magnet into non-magnetic substance. Third picture is about conversion of bud into flower. And fourth picture is about conversion of ice into water. Let's discuss some questions on it. First question is, which of the changes shown in the pictures alongside are temporary? Which change is temporary change? Second, look at the second picture. Here, separation of magnet into non-magnetic substances. This second picture shows the temporary change. Okay, next question is, which of the changes are permanent? Look at the first picture. It is ripening of fruit. Ripening of fruit, this change is permanent change. Also third picture, that is conversion of bud into flower, it is also permanent change. Third question is, in which of the change did the original matter undergo change? Okay, in which of the changes did the original matter undergo a change? Look at the first picture. In that, the rust mango converted into ripening mango, in which the original taste of the mango changes and ripening fruit consists of sweet taste. So here the original substances changes odor and taste. Then third picture is the conversion of bud into flower. This is also, here the shape and size of the flower is changed. Therefore we can say that the original shape and size of the substances are changed when the bud is converted into flower. Question number 4. In which did the original matter remain unchanged? In which did the original matter remain unchanged? Look at the second and fourth picture. In the second picture, the original matter does not change. Okay, magnet remains as it is or iron remains as it is. Therefore, here no change of original substances. In the fourth pictures, there is a conversion of ice into water. So, the original taste, odor and composition of water does not change. Either it is in solid state or either it is in liquid state. So, in the second and fourth picture, in these pictures, the substance does not unchanged. Question number 5. In which of the changes was a new substances with new property is formed? In that, the first picture, that is ripening of fruit, in that the original substances are changed and new ripening fruit which have a sweet taste and new odor of the original substances. So these new substances are formed. With the help of this question and answer, I hope you understand. You have to understand some are physical changes and some are chemical changes. Then what is meant by physical change? In some of the above example of changes, the properties of original substances remain same. That is, their composition remains unchanged. No new substances is formed. Such a change is called physical change.
For example, separation of iron into non-magnetic substances with the help of magnet and conversion of ice into water. These are the physical changes because here original substances does not change. Chemical change means the change due to which one substance is transformed into another substance having a new and different properties is called chemical change. For example, ripening of fruit and conversion of bud into flower. Dear student, let's study some more properties of physical and chemical change. Students, with the help of this question and answer, I hope you understand what is mean by physical and chemical change, or you have a little bit idea about the physical and chemical change. विद्यार्थी मित्रांनो, या चित्रांवर आधारित प्रश्नोत्तरांवरून तुम्हाला थोडीशी कल्पना आली असेल की नेमकं फिजिकल आणि केमिकल चेंज म्हणजे काय, भौतिक आणि रासायनिक बदल म्हणजे काय. लेट्स स्टार्ट विथ द फिजिकल चेंज. In the physical change, the original substance remains unchanged and it becomes as it is. And the new substances is not formed during this physical change. But in the chemical change, the original substance remains changed and it forms a new substance which having a different properties. विद्यार्थी मित्रांनो, भौतिक बदलामध्ये मूळचा पदार्थ बदलला जात नाही किंवा त्याच्या गुणधर्मामध्ये कोणताही बदल होत नाही. उदाहरणार्थ बर्फाचं पाणी होणं किंवा पाण्याचं बर्फ होणं हे भौतिक उदाहरण आहे. याच्यामध्ये मूळचा पदार्थ जो आहे पाणी, त्याच्या गुणधर्मामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होत नाही. तर रासायनिक बदलामध्ये या गुणधर्मामध्ये बदल होतो आणि नवीन पदार्थ तयार होतो जो मूळच्या पदार्थापेक्षा भिन्न गुणधर्म घेऊन तयार होतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर केमिकल चेंजमध्ये जर उदाहरणच द्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. मीठ तयार होत असताना सोडियम आणि क्लोरीनची रासायनिक अभिक्रिया होते आणि त्याच्यापासून सोडियम क्लोराईड हा नवीन पदार्थ तयार होतो. सोडियम हा धातू गुणधर्माचा मूलद्रव्य आहे जो अतिशय विषारी असतो आणि क्लोरीन ही पावडर असते. या दोन्हीही मूळच्या मूलद्रव्य हे भिन्न रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्म दाखवतात. परंतु याच्यापासून जो नवीन पदार्थ तयार होतो मीठ, ज्याला सोडियम क्लोराईड असं वैज्ञानिक भाषेमध्ये म्हटलं जातं, हा सोडियम क्लोराईड मात्र सोडियम आणि क्लोरीनपेक्षा नवीन गुणधर्म घेऊन काय होतो, तयार होतो. In short, in the chemical change, the original substances change or lose their physical and chemical properties, and the new substances are formed which having a new properties of physical and chemicals than reactants. I hope you understand the physical and chemical change. Let's revise again. In physical change, the original substances remains as it is. It does not form a new substance. And in chemical change, the original substance remains changed and new substance is formed which having a new property than the reactant. Okay, coming to the next point, that is evaporation. After that we discuss some question and answer. First question is, what process occur during the change of state of matter? If we change the state of matter, we can take a process of heating. With the help of heating, we can change the state of matter. Second question, what happens when water is taken in a bowl and heated? If we take a water in a bowl and start heated, water start evaporating and after some time of interval, it start to the boiling. Okay, in the both question and answer, we can understood that in room temperature or temperature causes the liquid converted into the gases. With the help of this temperature, water get evaporate after it start boiling and we keep the boiling in continuous form, then total water is converted into vapor. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर पाण्याला उष्णता द्यायला सुरू केली तर पाण्याची वाफ बनते. कालांतराने पाणी उकळायला सुरू होतं आणि हे उकळण्याची प्रक्रिया आपण जर तशीच ठेवली तर पूर्ण पाण्याची वाफ बनून निघून जातं. म्हणजेच उदाहरणार्थ काय, पाण्याची वाफ होते या प्रक्रियेलाच इव्हॅपोरेशन असं म्हटलेलं आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय इव्हॅपोरेशन? इट इज इम्पॉर्टंट डेफिनेशन फॉर यू. इव्हॅपोरेशन मीन्स conversion of water into gas with the help of heat
This process is known as evaporation. विद्यार्थी मित्रांनो, इव्हॅपोरेशन म्हणजेच पाण्याचं वाफेमध्ये रूपांतर होणं. याला उष्णता दिल्याशिवाय ही प्रक्रिया होत नाही. उष्णतेवरती अवलंबून असतो की इव्हॅपोरेशन जलद गतीनं होणार आहे का धीम्या गतीनं होणार आहे. द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन डिपेंड्स ऑन द हीट. ओके, रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन इज डिपेंड ऑन द हीट. This process is very useful to us. With the help of evaporation, our clothes should be dry. The salt preparation is made up of this with the help of evaporation. Okay, our water cycle is also follow this rule of evaporation. Evaporation म्हणजेच बाष्पीभवन आपल्याला फार उपयुक्त आहे. बाष्पीभवन ही प्रक्रिया असल्यामुळे आपले कपडे सुकतात किंवा बाष्पीभवनाची प्रक्रिया निसर्गामध्ये होतं म्हणून पाऊस पडतं किंवा जलचक्र चालू होतं किंवा समुद्राच्या पाण्यापासून मीठ बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा इव्हॅपोरेशन पद्धतीचाच वापर केला जातो. मीन्स इव्हॅपोरेशन इज अ युजफुल केमिकल प्रोसेस टू अस. इट इज युज्ड इन अ सॉल्ट प्रिपरेशन, ड्राइंग द क्लोथ्स अँड वॉटर सायकल. दिस ऑल द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ इव्हॅपोरेशन. Okay, we can also see some more process like dissolving, boiling and melting. These all changes is also helpful to us, and this boiling, dissolving, melting comes under the physical change. Okay, the example of physical change are the dissolving, boiling, melting are the physical change. They are not a chemical change because the original substance in this process remains as it is. For example, I dissolve 2 teaspoons sugar in a water. The sugar solution is formed. If I will heat this solution, the water gets evaporated and salt remains as it is. Means we are getting original substances from this process. विद्यार्थी मित्रांनो, विरघळणे ही भौतिक बदल आहे. का भौतिक बदल आहे? मी साखरेच्या पाण्याला जर उष्णता दिली तर पाण्याचं बाष्पीभवन होऊन पाणी निघून जातं आणि त्या बाष्पन पात्रामध्ये साखर शिल्लक राहते. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये मी मूळचा पदार्थ परत मिळवू शकते. असंच मेल्टिंगमध्ये सुद्धा होतं आणि असंच बॉइलिंगमध्ये सुद्धा आपण करू शकतो. म्हणजेच काय, या सगळ्या प्रक्रिया भौतिक अवस्थेमध्ये येतात, फिजिकल चेंजेसमध्ये येतात. ओके, आणखीन एक ॲक्टिव्हिटी पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. इफ वी हीट द शुगर आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू ब्लॅकिश ॲश. दिस चेंज कम्स अंडर द केमिकल चेंज because whatever ash remains in a evaporating dish, this is the carbon molecule and original color of sugar is white. जर आपण साखरेला उष्णता दिली तर कालांतराने साखरेचा रंग बदलतो आणि ते कोळशामध्ये रूपांतरित होतं. साखरेचा मूळ रंग हा पांढरा असतो आणि त्याची टेस्ट कशी असते, गोड असते. मात्र जर करपलेल्या साखरेचा किंवा काळ्या रंगामध्ये कन्वर्ट झालेल्या साखरेचा जर तुम्ही स्वाद घेतला तर त्याचा चवही बदललेला असतो आणि त्याचा रंगही बदललेला असतो. म्हणजे ही कृती केमिकल चेंजमध्ये येते कारण इथं मूळचा सबस्टन्स त्याचा रंगही बदलतो आणि चवही बदलतो. सो दॅट इज वाय इट कम्स अंडर अ केमिकल चेंज. So dear student, hope you understand what is mean by physical change and chemical change and difference between the physical and chemical change. Okay, if the question comes distinguish between the physical and chemical change, what you write your answer? You write first point as a definition and in second point you have to write the example of physical change and chemical change. Okay, this is important question for you. Coming to the next point, that is corrosion. Okay, when an iron article start to rusting, it is harmful use to us and this rusting is converted into reddish brown color and this conversion is known as a corrosion. Corrosion is a harmful use for us because the iron particles or articles are weak or disturbed or disappear due to the corrosion process. Corrosion म्हणजेच गंजणे. लोखंडाचे पदार्थ गंजतात, गंजल्यानंतर त्याचा रंग बदलतो, ते साधारणतः तपकिरी रंगामध्ये कन्वर्ट होतात. गंजणे ही प्रक्रिया आपल्यासाठी उपयुक्त आहे का? नाही. तर यामुळे आपले सगळे आयर्नचे आर्टिकल्स किंवा लोखंडी पदार्थ काय होतात, खराब होतात. मग गंजण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी वेगवेगळी उपाययोजना आपण करतो. उदाहरणार्थ रंगवणे असेल, पेंटिंग असेल. तर मुळात गंजण्याची प्रक्रिया का होते, तर हवेमधली जी आर्द्रता असते, मॉइश्चर असतं, त्यामुळे कोरोजनची प्रक्रिया होते. आयर्न आर्टिकल्स रस्टिंग ड्यू टू द
moisture present in our environment, and corrosion is a harmful effect to us because with the help of corrosion our articles should be disappear or weak. Okay, one remember note is that while classifying the changes we take into account that one criteria at a time. However, the number of different criteria is applied to the same change. विद्यार्थी मित्रांनो, जेवढे आपण बदल आणि त्याचे प्रकार बदलले, एकाच उदाहरणाला आपण अनेक चेंजेसमध्ये काय करू शकतो, बायफर्गेट करू शकतो. उदाहरणार्थ दुधाचं दही बनणं हे नैसर्गिक बदलामध्ये सुद्धा येतं आणि केमिकल चेंज रासायनिक बदलामध्ये सुद्धा येतं. म्हणजे एक उदाहरण आपण अनेक टाईप्स ऑफ चेंजेसमध्ये काय करू शकतो, घालू शकतो. नेक्स्ट आणखीन त्यात उदाहरण जायचं तर करोजन. तर करोजन इट कम्स अंडर द केमिकल चेंज अँड इट इज ऑल्सो कम्स अंडर हार्मफुल चेंज. म्हणजे वन एक्झाम्पल वी कॅन कॅटेगराइज इंटू अ डिफरंट टाईप्स ऑफ चेंजेस. म्हणजे एका उदाहरणाला मी एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या बदलामध्ये काय करू शकते, घालू शकते. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्ही उत्तर द्याल त्यावेळी ते काळजीपूर्वक उदाहरणं लिहिणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अवॉइडिंग द करोजन. Here we are painting is an option for avoiding a corrosion. In that this process is known as a thinning. Okay, and one more process is galvanization. Galvanization and thinning both are the process. In that process we are paint our iron or metals with the another color or coating one metal with another metal. This whole process is known as a thinning or galvanization. These both process are useful to us for avoiding corrosion. विद्यार्थी मित्रांनो, धातूच्या वस्तू गंजू नये म्हणून आपण त्याला रंगवतो किंवा एका धातूवरती दुसऱ्या धातूचा लेप दिला जातो किंवा त्या धातूवरती अगदी पातळ असा रंग चढवला जातो. या प्रक्रियेलाच गॅल्व्हनायझेशन असं म्हटलं जातं. मराठीमध्ये याला कलही करणं असं म्हटलं जातं. या प्रक्रियेद्वारे आपण आपले लोखंडाचे पदार्थ किंवा वस्तू गंजण्यापासून वाचवू शकतो. Okay, dear student, hope you understand this point. Today we have to study what is mean by physical change, what is mean by chemical change with their suitable example. We also study what is mean by evaporation and their different use in our day-to-day life. And next point is corrosion. In that we study what is mean by corrosion and what type of preventive measures should be taken to avoid the corrosion. The galvanization and thinning both process we can apply for avoiding the corrosion. Today we have to complete this topic. So dear student, all of you solve the exercise in your notebook and also solve some questions given in your mobile screen. See you in next video with next topic. Thank you.